গুড মর্নিং মাই ফেলো রাইডার্স। তো আমার পাশে পালসিট স্টেশন বর্ধমান। ওকে, তো যাই হোক, স্বর্গের সিঁড়ি জাস্ট ক্রস করেই আসলাম। হ্যাঁ, তো যেটা আমরা বলছিলাম, টুডে ইজ আ সানডে। সো আমরা সানডে মর্নিংয়ে, নট আমরা, ইটস মি অনলি, আজকে সানডে মর্নিং রাইডে আমি বেরিয়েছিলাম সকাল 6:45। ওকে, অ্যান্ড মর্নিং রাইড ছিল নিয়ার অ্যাবাউট 100 কিলোমিটার ফ্রম নিউ টাউন টু বর্ধমান শক্তিগড় দ্য ল্যাংচা হাব। তো 6:45টার সময় আমি রাইড শুরু করি। আমি 8:45-এ এসে পারফেক্টলি 8:45-এই শক্তিগড়ে অলরেডি ঢুকে যায়। দেন একটা ল্যাংচার দোকান আমি অ্যাজ পার দ্য গুগল রিভিউ সিলেক্ট করি। দোকানের ছবিটা তোমাদেরকে অ্যাটাচ করে দেবো, তো তোমরা যাতে বুঝতে পারো কীরকম দোকান ছিল না ছিল। তো সেখানে বসি, যাই হোক, ল্যাংচা খাওয়া দাওয়া হয়। অ্যান্ড নাও উই আর রিটার্নিং ব্যাক টু নিউ টাউন। ওকে, তো আমাদের সামনে আরও একটা টোল প্লাজা চলে এসেছে। বেসিক্যালি আমাদের এই রাইডের মাঝখানে মোট 2টো টোল প্লাজা পড়ে। এখন আমাদের সামনে আছে একটা, আর ওইদিকে পাবো আমরা ডানকুনি। যাই হোক, আমাদের সামনে এখন আছে পানাগড়। And this is crazy. This is crazy. ফার্স্ট অফ অল, আমরা যেখানে একটু রোডের স্ট্রেচ পাবো, সেখানে আমরা একটু পার গিয়ার, বলতে পারি টপ স্পিড, একটু আমরা ম্যানেজ করে দেখব। যে আমার এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আমাকে একদম মোটর সাইকেলের যতটা টপ স্পিড আছে সেটাই দেখাতে হবে, বাট আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু খালি রাস্তা পেলে যেটা দেখাতে চাইছি, দ্যাট ইজ ইট। সো আমি এখন ফার্স্ট গিয়ারে আছি। How stable is this motorcycle? This is the thing I want to show you now. So just feel the riding style of mine. This is the problem, man. এত সুন্দর রাস্তা, but still I have to manage. Oh God.
5,000 RPM and 110 and 20 is the perfect range of this motorcycle. Motorcycle can reach 150, 160. This is the beauty of this motorcycle, and this is the power actually. হ্যাঁ, আরো একটা কথা, এই ধরনের যখন টপ এন্ডে আমরা গাড়ি চালাই, স্পেশালি যখন আমি চালাই, আমি ঠিক এই ধরনের রাস্তা পেলেই কিন্তু আমি চালাই। সো বিফোর ইউ ট্রাই এনিথিং, মেক শিওর ইউ আর ইন ন্যাশনাল হাইওয়ে, ইউ নো দ্যাট ন্যাশনাল হাইওয়ে, অ্যান্ড ঠিক যতদূর চোখ যায় অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3 কিলোমিটার যেন তোমার রেঞ্জের ভেতরে থাকে, সো দ্যাট টপ স্পিড করছো খুব ভালো, ট্রিপল ডিজিট করছো খুব ভালো, সো দ্যাট ডাউন শিফট করার জন্য টাইমটা পাওয়া যায়। This is the road condition, Kolkata Delhi highway. This is the beauty. This is the pure beauty, man. This is the pure beauty. Maybe fronter চাকাতে আমার হাওয়া একটু কম আছে, that I can feel. মেমারি, আচ্ছা তোমরা কিন্তু অনেকে মনে করতে পারো যে আমি এত ট্রিপল ডিজিট করছি, স্টিল আমি কেন হ্যান্ড গ্লাভস পরে নেই। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, লাস্ট ইয়ার নভেম্বরে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিকল দ্যাট। আমি যেখানে থাকি নিউ টাউনে, সেখানেই নিয়ার বাইয়ে একজন বৃষ্টির ভেতরে একজন জেঠুর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। মেবি আমি অলরেডি আমার পুরনো কোনো ভিডিওতে বলেছি। অ্যান্ড দেন আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পেছনে একটা হাড়, ইটস কল্ড স্ক্যাপয়েড কিন্তু ভাঙে, অ্যান্ড তার ফলে কিন্তু সার্জারি করা হয়। ওকে, অ্যান্ড আমি কিন্তু 3 মাস বেড রেস্ট ছিলাম, and lots of physiotherapy, lots of bed rest, lots of racing, সব কিছুর মাধ্যমে আমি রিকভার করি, and now I am doing again the triple digit. Okay, but the thing is কি আমার ডান হাতটা কিন্তু এখনো প্রপারলি রিকভার করেনি। জাস্ট লেট মি শো ইউ। সো 105-এ আমি ক্রুজ কন্ট্রোলটা মারলাম। সি, ইফ ইউ ক্যান সি না, রাইট হ্যান্ডের যে আমার যে মোলটা আছে কবজির কাছে, তার বাঁ দিকে একটা কিন্তু বুড়ো আঙুলের ব্যাক সাইডে কাটা আছে। দ্যাট ইজ দ্য প্লেস যেখানে আমার স্ক্যাপয়েডের সার্জারিটা হয়েছিল। অ্যান্ড সকালবেলা আমি চালিয়ে আসার সময়ও কিন্তু আমি প্রচণ্ড ইরিটেশন ফিল করছিলাম। আর মেনলি যে ইরিটেশনটা ফিল করছি, আমার এই পরের যে হ্যান্ডেল বারটা আমি লাগিয়েছি, সেখানে কিন্তু বেশ কিছু জুগারু ওয়েতে আমার এই হ্যান্ডেল বারটা লাগানো আছে। তার কারণ এই রকম জায়গাগুলোতে আমি ঠিকঠাক অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছিল না। আমি যতটা অ্যামাজন দেখে বুঝে কিনে এটাকে অ্যাডজাস্ট করেছি, বাট দ্য থিং ইজ তারপর থেকে হ্যান্ডেল বারের ভাইব্রেশনটা বেড়ে গেছে, আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস থিং। আর ভাইব্রেশনের ফলে কী হচ্ছে, আমি যদি মোটরসাইকেল চালাই, সাপোজ আমি টানা 100 কিলোমিটার চালাচ্ছি, যেরকম আসার সময় আমি চালিয়েছিলাম কলকাতা থেকে শক্তিগড় অবধি, তো থিং ইজ সেম ট্রিপল ডিজিট করেই আমি এসেছি, বাট আমার বাঁ হাতে কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়নি, দ্যার ইজ নো সেন্সেশন ইস্যু। বাট আমার ডান হাতটা মনে হচ্ছে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে, যেটা পাতি বাংলা ভাষায় আমরা বলি ঝিঝি ধরা। সময়
ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গোয়িং অন। সেরকম সময়ও পাওয়া যায় না। অল্প স্বল্প জিমও করার কথা বলেছিল ডক্টর, তো যতটুকু পারছি করছি। বিকজ উই আর দ্য ব্লাডি কর্পোরেট এমপ্লয়ি। মানডে টু ফ্রাইডে আমরা মজদুর, আর স্যাটারডে সানডে মোটরসাইকেল। দিস ইজ দ্য লাইফ। তো বাই দ্য ওয়ে, যেটা আমি করার জন্য বা যেটা তোমাদের দেখানোর জন্য আমি এই ভিডিওটা শ্যুট করছিলাম, আই হোপ তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে হাউ ইজি পিপল ডিজিটিং ইন দিস মোটরসাইকেল। আর আমি যে একটু দেখাবো মন খুলে, তার কোনো উপায় নেই, কারণ দেখতেই পাচ্ছ সাঁই সুই করে একদম রোড কিং পাঞ্জাব লরি আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। আর উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দেম বিকজ দে আর দ্য কিং অফ দিস ন্যাশনাল হাইওয়ে। তো আমি কিন্তু ওটিকেও বলেছি, রাস্তা থেকে যাবে বাবা, তুমি থাকবে না। তো আমাকে গাড়ি চালাতে হবে। উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দেম। We have some chapri over there, so let's shoot them. Oh fuck. না, এদের কিছু করার দরকারই নেই। They are in the different mode, man. Stunt guy. These are premium chapris, man. These are premium chapris. So আমার সামনে কিন্তু ডুকাটি আছে। back ZX Trainer. Oh my goodness, camera guy. Very risky, dude. They are very risky. And this is the condition of this road, man. You have to be very selfish if you are not doing triple digit in this road, man. You have to be very selfish, because if your motorcycle permit and you know the road, you have that control, you can do it. You can do it. No one will restrict you because this is a national highway. And that তো এখানেই আমি ব্লগটা এন্ড করছি। চলো, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ, অ্যান্ড রাইড উইথ আ স্মাইল। বাই বাই।